can no. Hello, testing 1 2 3. Hello, hello. Hello, testing 1 2 3. इसका echo check करो echo क्यों कर रहा है? Yeah. Hello, testing 1 2 3. I don't know why this echo. Hello. Maybe too close. Shh. Hello, testing. Hello. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. So echo, there's no echo on it at all. Let's echo as long as not. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I don't know why this thing is so echoing so much. Hello, testing 1 2 3. Hello, hello. Hello, testing 1 2 3. Hello. Hello, testing 1 2 3. Hello. Hello. Testing 1 2 3. ठीक है. Test. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بانكسار يماني فغتيني به فأتيته بانكسار يماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذنوني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي
فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب نواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتنفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذنوني لن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنتك. فهبط الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلا تأذنوني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس نحاد تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا واستفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وخدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وسيع الحسن وانقلب الحجة لي القائمة منتظر المهدي يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مومنین السلام علیکم. آپ سب کو عید میلاد-النبی مبارک ہو. پروگرام مختصر سا ہے. انشاءاللہ مولانا will be here soon too, so we have few young reciters. انشاءاللہ چھوٹے بچے پہلے پڑھیں گے 3-4 قصیدے, پھر ایک 3-4 قصیدے adults کے, and then مولانا speech. We'll have namaz first, namaz maghrib and isha, and then we'll have dinner inshallah. So please stay here for the entire program. اور جی ہاں, اس سے پہلے 2 ریکویسٹ آپ سے ہیں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے. اور پہلی تو یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ جشن ہے عید میلاد النبی کا, جو شیخ فیملی کی طرف سے ہوتا ہے. اور ڈاکٹر امتیاز شیخ کا ریسنٹلی انتقال ہوا تھا فیو منتھس اگو, تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان کی پڑھیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر برکت جعفری لیڈ ہیں, ہاسپٹال میں ہیں, ان کی ابھی سرجری ہوئی ہے, تو ان کی صحت کے لیے ایک دعا پڑھی گا. 5 بار ہم یہ چیز پوچھ کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اور بابا بلند نعرے صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Inshallah we'll have our first reciter. He just arrived. Taha, sorry I'm putting you on the spot. So Taha will start the program. Loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. جشن کا ماحول ذرا ساتھ بھی دیجیے گا بچوں کا, تو اور حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے بچوں کی. پر محمد و علی محمد بلند تر صلوات. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر
جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بڑھ لوں میں اپنا کاسہ جاں تجلیات سے بڑھ لوں میں اپنا کاسہ جاں کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند غام ہو جائے سمٹ کے فاصلہ یہ چند غام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو
کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلوات تقی ماشاءاللہ یہ تو دن بدن ماشاءاللہ سے بہترین کلام بچے ہمارے ماشاءاللہ اور انہوں نے رونق اب کر دی ہے محفل میں. So now we'll move on with the next Qasida Khan. I'd like to request Taqi Abbas to please come and recite his Qasida. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraj. آواز بلند نعرہ صلوات. حشم دار پیمبر میں اٹھایا جاتا حشم دار پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا خدا خدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا خدموں میں سرکار کے پایا جاتا ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا
سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، ان کے کہنے پہ میں آزاد کرایا جاتا، ان کے کہنے پہ میں آزاد کرایا جاتا، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ بابا زبردست یہ تھے تقی عباس صاحب، اور اب میں اس کے ساتھ گزارش کروں گا قاسم سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ فیو اڈاؤس قصیدہ خان اینڈ مولانا ول بی ہیئر بائی دین۔ سلوار۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ولادت رسول خدا اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہو۔ صلوات۔ بتاتا ہے خود خدا محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، شب قدر قرآن سامت کی صورت، شب قدر قرآن سامت کی صورت، مکمل ہوا ہے ثنائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، سر عرش معراج کی انتہا پہ، سر عرش معراج کی انتہا پہ، نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ، بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ، علی سو رہے ہیں بجائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے،
ولائے علی ہے ولائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد جب بھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں جب بھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں لگاتی ہے وہ خاک کے پائے محمد لگاتی ہے وہ خاک کے پائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت وہیں آئی سر نہ اٹھائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدا محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد گزارش کروں گا متقی بھائی سے آئیں اور کلام پیش کریں بآواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل صلوات ہو کرم اے میرے سرکار مدینے والے ہو کرم اے میرے سرکار مدینے والے ہم بھی ہیں ہو کرم اے میرے سرکار مدینے والے ہم بھی ہیں تیرے ہم بھی ہیں تیرے طلبگار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے خالق شکول میرا اپنا کرم سے بھر دے خالق شکول میرا اپنا کرم سے بھر دے تیری امداد ہے تیری امداد ہے درکار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے اب تو بس یہی تمنا ہے دل مصدر میں اب تو بس یہی تمنا ہے دل مصدر میں دیکھ لوں میں تیرا دیکھ لوں میں تیرا دربار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے باخدا اس کی نگاہوں کو ملا جے شرف باخدا اس کی نگاہوں کو ملا جے شرف بن گیا جو تیرا بن گیا جو تیرا زوار مدینے والے ہو کرم میرے سرکار مدینے والے ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے
اب تو خواہش ہے بقیہ میں عزاداری ہو، اب تو خواہش ہے بقیہ میں عزاداری ہو، منتظر سب ہے، منتظر سب ہے عزادار مدینے والے، ہو کرم ہے میرے سرکار مدینے والے۔ سوال ابھی تک میرے خیال سے مولانا نہیں پہنچے ہیں یہاں پہ، لیکن پہنچنے والے ہوں گے، ہمارے پاس 2-3 ابھی قصیدہ خواں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بزرگوں کو دعوت دوں، کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بواز بلند نعرے سلوات۔ آپ سب نے یہ حدیث تو سن رکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو اسی حدیث کے ذیل میں مولا کی شان میں کوئی اشعار پیش کروں گا آج، اور اس سے پہلے کہ وہ قصیدہ پیش کروں 4 مصرے آپ کی بآواز بلند نعرے سلوات۔ بزم نبی میں ذکر علی کر رہا ہوں میں، بزم نبی میں ذکر علی کر رہا ہوں میں، حکم نبی پہ ہی یہ عمل کر رہا ہوں میں، بزم نبی میں ذکر علی کر رہا ہوں میں، اور حکم نبی پہ ہی یہ عمل کر رہا ہوں میں، اور جام ولا پلا کر سب کو حقیقتاً ذکر نبی و ذکر خدا کر رہا ہوں میں، جام ولا پلا کر سب کو حقیقتاً ذکر نبی و ذکر خدا کر رہا ہوں میں۔ اور ان 4 مصروں کے ساتھ ذکر علی کا قصیدہ سن لیجئے، ایک بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ہماری تو میموری نہیں ہے ہی نہیں، ساری میموری وہیں پہ ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ان کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو یہ امام علی کی شان میں کوئی اشعار پیش کر رہا ہوں۔ دیکھا جہاں بھی ہم نے، دیکھا جہاں بھی ہم نے، نظارہ علی کا ہے، دیکھا جہاں بھی ہم نے، نظارہ علی کا ہے، ارے ایسا یہ گہرا رشتہ ہمارا علی کا ہے، ارے ایسا یہ گہرا رشتہ ہمارا علی کا ہے، دیکھا جہاں بھی ہم نے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ ارے حق چھینتے ہو غاصب کیا جانتے نہیں، حق چھینتے ہو غاصب کیا جانتے نہیں، منصب نہیں یہ ظالم تمہارا علی کا ہے، منصب ارے منصب نہیں یہ ظالم تمہارا علی کا ہے، دیکھا جہاں بھی ہم نے، اور مشکل کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں کبھی، بآواز بلند نعرے سے مشکل کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں کبھی،
ہم کو تو مشکلوں میں سہارا علی کا ہے، ہم کو تو مشکلوں میں سہارا علی کا۔ شعر ملاحظہ کیجیے، کیا پوچھتے ہو کیا کیا میرے علی کا ہے، کیا پوچھتے ہو کیا کیا میرے علی کا ہے، یہ چاند اور سورج تارا علی کا ہے، یہ چاند اور سورج تارا علی کا ہے، دیکھا جہاں بھی ہم نے اور جو بھی ملا ہے ہم کو فانی جہان میں، کچھ بھی نہیں ہمارا سارا علی کا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارا سارا علی کا ہے۔ اور شعر پہ امداد بھائی کہ خیبر فتح کسی سے، خیبر فتح کسی سے جب ہو نہیں سکا، خیبر فتح کسی سے جب ہو نہیں سکا، دے کر علم نبی نے پکارا علی کا ہے، دے کر علم نبی نے پکارا علی کا ہے، دیکھا جہاں بھی ہم نے۔ اس شعر پہ آپ لوگ خاص توجہ چاہوں گا ظاہر ہے کہ صحرا میں ہو رہا ہے، صحرا میں ہو رہا ہے کیسا یہ معجزہ، صحرا میں ہو رہا ہے کیسا یہ معجزہ، سورج پلٹ رہا ہے اشارہ علی کا ہے، سورج پلٹ رہا ہے اشارہ، اور صحرا میں ہو رہا ہے کیسا یہ معجزہ، سورج پلٹ رہا ہے اشارہ علی کا ہے۔ اور مولا کی وصیت، مظلوم کی حمایت دشمن، مظلوم کی حمایت ظالم سے دشمنی، مظلوم کی حمایت ظالم سے دشمنی، ہو اس کی ترجمانی نعرہ علی کا ہے، ہو اس کی ترجمانی نعرہ علی کا۔ اب مقطع عرض کر رہا ہوں اور توجہ چاہوں گا آپ کے مقطع پہ ظاہر انکل۔ طوفان کا تجھے کیا، طوفان کا تجھے کیا ڈر ہے عابدی، طوفان کا تجھے کیا ڈر ہے عابدی، موجیں علی کتاب کنارہ علی کا ہے، موجیں علی کتاب کنارہ علی کا ہے، ارے طوفان کا تجھے کیا ڈر ہے عابدی، موجیں علی کتاب کنارہ علی کا ہے، اور دیکھا جہاں بھی ہم نے نظارہ علی کا ہے، اور ایسا یہ غیر رشتہ ہمارا علی کا ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ میں
میں دو بزرگوں کو دعوت دوں. میں گزارش کروں گا فیضان سے آپ پڑھنے میں ناچ. بسم اللہ. آواز بلند نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بر محمد وال محمد صلوات. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. اسی مہینے میں آئے ہیں رحمت عالم. اسی مہینے میں آئے ہیں رحمت عالم. سو رحمتوں کا سفر ہے اسی مہینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. تمہارا مرنا ہے بہتر ایسے جینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. سنا ہے آتش دوزخ
جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، نبی کا در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق بانٹتے ہیں سرکار کے خزینے سے، یہ رزق بانٹ ہے سرکار کے خزینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا امداد بھائی سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فی کثر پوری کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ اچھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 5 سال یا 6 سال پہلے والد جعفر نقوی صاحب نے ایک مصرع دیا تھا، خادم زہرا ہوں میں، تو نے مجھے سمجھا ہے کیا، جناب سیدہ کی شان میں تھا وہ پورا قصیدہ، تو اس سے میں نے ان کا ردیف اور قافیہ وہی لیا ہے، اور نعت کے چند اشعار ہیں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ذہن میں وہ رکھیے گا، خادم زہرا ہوں میں، تو نے مجھے سمجھا ہے کیا، مطلب ہے آمنہ کے گھر میں آیا چاند کا ٹکڑا ہے کیا، آمنہ کے گھر میں آیا چاند کا ٹکڑا ہے کیا، عرش سے تا فرش چھایا نور کا حالہ ہے کیا، عرش سے تا فرش چھایا نور کا حالہ ہے کیا۔ شعر دیکھے گا، روشنی ایسی ہے عبد المطلب کے گھر میں آج، روشنی ایسی ہے عبد المطلب کے گھر میں آج، ارے کوئی حوروں کا کہیں سے قافلہ آیا ہے کیا، کوئی حوروں کا کہیں سے قافلہ آیا ہے کیا، یہ بھتیجے سے ابو طالب نے خوش ہو کر کہا، یہ بھتیجے سے ابو طالب نے خوش ہو کر کہا، چاند اپنی روشنی تجھ سے ہی لے جاتا ہے کیا، چاند اپنی روشنی تجھ سے ہی لے جاتا ہے کیا، چاند اپنی روشنی دی خبر جبریل نے سردار نبیوں کا ہے یہ، مرتبے میں مصطفیٰ سے کوئی بھی اعلیٰ ہے کیا۔ اور شیخ حیراں ہے نبی کو دیکھ کے معراج پر، شیخ حیراں ہے نبی کو دیکھ کے معراج پر، ارے معجزہ تو نے محمد کا ابھی دیکھا ہے کیا، معجزہ تو نے محمد کا ابھی دیکھا ہے کیا۔ شعر دیکھیں گے بھائی، چھوڑ کے میت نبی کی وہ سقیفہ چل دیے، چھوڑ کے
میت نبی کی وہ سقیفہ چل دیے اور چاہنے والا نبی کا اس طرح کرتا ہے کیا؟ چاہنے والا نبی کا اس طرح کرتا ہے کیا؟ اور بغض جن کو ہے علی سے دور ہی مجھ سے رہیں، بغض ہے جن کو علی سے دور ہی مجھ سے رہیں، دشمن آل پیمبر سے میرا رشتہ ہے کیا؟ دشمن آل پیمبر سے میرا رشتہ ہے کیا؟ مشکلوں میں گر گیا مشکل کشا کو دے صدا، تھام لے دامن علی کا دیکھ پھر ہوتا ہے کیا؟ دیکھ تھام لے دامن علی کا دیکھ پھر ہوتا ہے کیا؟ ایک شعر دیکھیے گا، ہیں فضائل سب رقم قرآن میں اہل بیت کے، ظاہر صاحب دیکھیے گا، ہے فضائل سب رقم قرآن میں اہل بیت کے، ارے کیوں نظر آتا نہیں اے شیخ تو اندھا ہے کیا؟ کیوں نظر آتا ہی نہیں، کیوں نظر آتے نہیں اے شیخ تو اندھا ہے کیا؟ اور جس عبادت میں ولائے مرتضیٰ شامل نہ ہو، شیخ تیری اس عبادت میں بھلا رکھا ہے کیا؟ اور مصطفیٰ کی بزم میں ہے مرتضیٰ کا تذکرہ، آپ کا شریعہ ہے، مصطفیٰ کی بزم میں ہے مرتضیٰ کا تذکرہ، ہے علی نفس پیمبر فرق رہ جاتا ہے کیا؟ ہے علی نفس پیمبر فرق رہ جاتا ہے کیا؟ اور شعر دیکھیے گا، یہ مطاہر بھائی، سو رہا ہے بستر احمد پہ شیر کردگار، سو رہا ہے بستر احمد پہ شیر کردگار، آج دشمن بھی علی کو مصطفیٰ سمجھا ہے کیا؟ آج دشمن بھی علی کو آج دشمن بھی علی کو مصطفیٰ سمجھا ہے کیا؟ اور آیتیں قرآن کی رٹنے سے کیا ہو جائے گا؟ آیتیں قرآن کی رٹنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہو علی سے بغض پھر جنت میں جا سکتا ہے کیا؟ مقطع دیکھیے گا، اشک غم سے ہو گئی امداد جنت مل گئی، اشک غم سے ہو گئی امداد جنت مل گئی، اس سے بڑھ کے اجر دنیا میں کہیں ملتا ہے کیا؟ اس سے بڑھ کے اجر دنیا میں کہیں ملتا ہے کیا؟ آمنہ کے گھر میں آیا چاند کا ٹکڑا ہے کیا؟ عرش سے تا فرش چھایا نور کا حالہ ہے کیا؟ شکریہ شکریہ۔ بہت اچھا کلام جی، بہت ہی پیارا کلام تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ظاہر انکل سے آئیں، اور یہ ہمارا آخری قصیدہ ہوگا، اور اس کے بعد مولانا کی سپیچ بآواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، آپ کے کلام اور آپ کی تو نعتیں سننی ہے خاص، تو ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ مومن کرام، آج کل پھر کھانسی کے عطاب میں پھنسا ہوا ہوں، زبان اپنا آواز کچھ نکالنا چاہتا ہوں، نکلتی کچھ ہے، تو بس جناب مجھے معاف کر دینا، یہ سمجھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جناب کون کہہ رہا ہے یہ نہیں، درود بھیجنا مدالیوں میں۔ اے خدا تجھ سے بڑھ کر سہارا نہیں، اے خدا تجھ سے بڑھ کر سہارا نہیں، غیر کو ہم نے تیرے پکارا نہیں، تو ہے مالک تو خالق تو مقصود ہے، اس سے دوری کا امکان گوارا نہیں۔
عقل انسان میں کیسے سما جائے تو، تیری وسعت کا کوئی کنارہ نہیں. درود بھیجیے ہمارے. ایک بڑی پرانی نعت مجھے یاد آ رہی ہے، تو اس کا جناب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پنجاب میں 50 سال رہ کے آیا ہوں. وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ جو حج پہ جاتا ہے نا، وہ سارے لوگ جناب اس کے گھروں میں دعوتیں ہو رہی ہیں، اور جب اس کا فلائٹ کا ٹائم آتا ہے تو تقریباً ایسے ایسے دولہا پہ چلے جاتے ہیں، سارا خاندان کیا کر 100-150 آدمی اس کو پہنچنے کے جاتے ہیں. اور پھر رشتے دار دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کتنا خوش نصیب ہے یہ حج پہ جا رہا ہے. بڑی حسرت سے اسے دیکھتے ہیں. اور پھر جب وہ واپس آتا ہے اسی انداز میں اس کو ریسیو کرتے ہیں، اور انہیں بڑی اشتہا ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم گئے تھے مدینہ کیسا تھا؟ مدینہ کیسا تھا؟ اور سبز گنبد کے نیچے تم جناب جس وقت سجدہ کرتے تھے اس وقت کتنا لطف آتا تھا. آپ زمزم پیتے تھے تو کیا ہوتا، دعا مانگتے تھے کیا ہوتا تھا. اب جب واپس آئے تو اب تمہارا حال کیا ہے؟ تو میں پیش کر رہا ہوں. حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی، حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی، حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی. اس انجمن پہ خاص نظر ہے رسول کی. میری زندگی آخری ہے یار، ذرا میرا اس کی آواز کھول دینا. حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی، اس انجمن پہ خاص نظر ہے رسول کی. یہ نسبت رسول کا پیغام خاص ہے، یہ نسبت رسول کا پیغام خاص ہے. برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے. ان کے در پر بیٹھ کر، ان کے در پر بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے. ان کے در پر بیٹھ کے آب
زمزم پینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دل والوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دل والوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دل والوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، اس نگری سے واپس آ کر، اس نگری سے واپس آ کر پھر سے جینا کیسا ہے؟ اس نگری سے واپس آ کر پھر سے جینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ بہت شکریہ۔ اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس سے پہلے کہ مولانا کو انوائٹ کروں یہاں پہ کہ آپ لوگ ذرا قریب آ جائیں، تھوڑا سے لوگ ہیں یہاں پہ تو ذرا سا ماحول بن جائے گا، تو پلیز کم ایز کلوز ایز پاسبل and be easier for مولانا to interact. Right now it's 4:10, inshallah namaz time is 4:53, so we'll finish before namaz and we'll have namaz and then inshallah we'll have dinner. Men will go downstairs in the basement and sisters will be in the back hall. بآواز بلند نعرے سلوات، اللہ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. Before we begin, if we can take a moment to recite Surah Fatiha for Marhum Dr. Imtiaz Sheikh and Marhumin of all of our families, لأرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما ينهى عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. Your second salawat for love of Muhammad wa Ali Muhammad. And your loudest salawat to hasten the master of our time, Sahibul-Asr wal-Zaman. My congratulations to you all on the celebration of Rahmatul lil Alameen, Habibullah Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa. Salawat ala Muhammad wa Ali.
Before we even begin the discussion, one of the points that's very interesting to note and to pay attention to is it's not just us who celebrated the birth of the Prophet. It's not just us who made something special of the birth of the Prophet. Rather, Allah changed all of the world at the birth of the Prophet. We saw, for example, the fire of the Magians went out, the lakes that were worshipped were dried up, places where they said there would never be water, water came. The soothsayers lost their ability. That Shaitan himself complained on the day that the world has changed and I have lost my ability by the coming of the mercy of humanity, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So, if this personality is so great and amazing, and our conversation today has to do with some dalil aqli and dalil naqli, some of the intellectual proofs of this superiority and the fada'il of this personality, and some of the Quranic proofs of the status of this personality, then one of the questions that comes into play before we even begin the conversation about the fada'il of this personality is it possible for someone who Allah changed the world for to have a negative characteristic or quality within him? The answer should be no, it's not possible. So the question that sometimes comes is, then how is it that our Prophet was known as an illiterate personality? And the title, the status, the description is that the Prophet was illiterate. Now, this is one of those things that, for example, we may read about the fact that we see there's something different between reading and there's something different between studying and understanding. For example, sometimes we read a statement and we don't think much of it. We just accept it at face value. Other times we have to think about it. When we study, we call this the difference between mantuq and mafhum. Mantuq is what's said, the words that are utilized. Mafhum is what's understood by that statement or what's understood by the person who's saying this. So for example, a person says, I want a glass of water. So okay, he wants a glass of water. God knows what he wants to do with it. Maybe he wants to take a shower, maybe he wants to do wuzu. But the mafhum of this, the understood of this, is that, for example, he wants a glass of water. Why? Because he's thirsty. So we say, he says something, the understood meaning of that is something else. What happened in contemporary society is that the people who were sometimes in the favor of the status of Rasulullah and sometimes they were not in the favor of the status of Rasulullah, they looked at the statement that the Prophet was someone who was referred to as ummi. And ummi has a few different meanings, and they said based upon the fact that the Prophet was referred to as ummi, it means he was illiterate. And I said, yeah, there you go, the Prophet was illiterate. Rather, what we take a look and we see is that the term that the Prophet was referred to as ummi, Nabi-ul-Ummi. Ummi has two meanings that we can discuss in our current conversation for brevity before, because we're not even talking about what we want to talk about, we're just kind of explaining a point of how we think about Rasulullah. One concept of Ummi is that Makkah itself was referred to as al-Qura. al-Qura referred to the place from which, the mother of the earth, from which land came forward. We say that Makkah is the place that when Allah put land on this earth, He started from the place of Makkah, and therefore Makkah itself became known as Qura, and that's our Nabi. When he's referred to as Ummi, it means he's the prophet of the city of Makkah. Nabi-ul-Ummi means Rasulullah is the prophet of the city of Makkah, and therefore he is called Nabi-ul-Ummi. One interpretation. You're with me? We're okay? Okay, we're good? All right. The second interpretation is that Ummi refers to someone who is only educated in the lap of his mother. Meaning that someone who has not gone through formal training or education in the hands of another personality, rather someone whose only education that they've received is in the lap of their mother. As any child that when they're born, the first teacher that we have in our house is our mother. She educates us on something that's hot and can harm us, something that's good and enjoyable, how we are treated when we are sick, how to speak, how to sit, how to stand. These are all the teachings of a mother. So our Prophet was referred to as the personality who had only been formally educated in the lap of his mother. Now, when we say that, for example, a person who was only educated in the lap of his mother is illiterate, we would say that this person had the ability or the capability or should have learned to read or should have educated himself and didn't.
Illiterate has a negative connotation in the English language. When we say someone's illiterate, we mean to say that this is someone who should have the capability of performing the action to read and to write, and he doesn't. However, in the case of our Prophet, we would say that we wouldn't want to call him illiterate, rather the term that we would use is unlettered. And the reason we would use the example of referring to the Prophet as unlettered is more about the maslihat and the need of the risalat than the character of the Prophet as an individual. You see, Islam, when you look at the book, the Holy Quran that came with Islam, the Quran talks more about Nabi Musa than any other prophet in the Quran. The Quran also has a chapter that refers to Bibi Maryam and talks about the story of Nabi Isa and explains in detail the characteristics of Nabi Isa and their behavior. The other thing that you notice is that the Jewish religion and the Christian religion have many similarities in their ahkam and their fiqh, similar to what we have within Islam. Rather, sometimes when we sit and we do have conversations with different schools of thought, we tell them that you and the Jews, the Christians and the Jews get along better, but the Jews have more similarity with us in religion than the Jews have with Christians, and the Christians have more similarity with us in religion than the Jews have with the Christians. Yani, we're closer to both of them individually than they are to each other. One of the accusations that the people of the time wanted to make was that when this religion of Islam came, all it was that this personality, he read the books of the Jews and the Christians, and he copied it to make a religion here. Because the Jewish and the Christian religion was revealed in Jerusalem, in that area, and this person was in Mecca, so many people didn't know what this prophet or what these messages were. So this personality, he studied under the Jews, he studied under the Christians, took their teachings and came together and came up with a religion and called it Islam. And this accusation was made because they said that this is nothing new. This prophet didn't bring something new. He brought what was brought before. The necessity of the proof of the religion of Islam to ensure that no one had influenced our holy prophet was that it had to be demonstrated that there was no teacher over the holy prophet. And had he been a lettered individual, that means that he would have been taught to the traditional reading and writing of the land by someone, and therefore they would have said, this isn't a divinely inspired religion, rather it's a religion that was taught to him by one of his teachers, and therefore he made up a religion and came about with it. So the Prophet's not being a lettered or formally educated individual was not to say that this person himself was incapable or did not deserve to have knowledge or was not capable of attaining this knowledge. Rather, it was the necessity of the fact that he was the messenger of Allah, that no one should be able to accuse that the wahi, the revelation that was given to Rasulullah, could have been inspired by any other source. Yani, when we talk about the concept of Rasulullah being ummi, being unlettered, it's not the fact that we would say that this is a negative quality of this individual. Rather, what we would say, it was a necessity of the message that there should be no teacher over our Holy Prophet. Which is why our Holy Prophet himself said, no one has taught me except for Allah, and no one has taught Ali except for me. To protect. The purpose of this characteristic within the Prophet was to say that this was a way of protecting and ensuring that in future years when people would come, if they should question where did this message come from, there would be no way for them to say that, he stole the message from others and brought it to these people because they didn't have it. It was given as a proof. Rather than to imagine that, for example, our Prophet had a negative characteristic where he couldn't read and write and he was someone who was illiterate, na'uzubillah, he was someone who was never given formal training for the protection of the message of Islam. This is the same way, for example, if we were to take a look at someone today and someone is the best doctor in the world, and we turn around and say, yeah, but he's not an Olympic wrestler. We would say the two are unassociated. His need and his responsibility to be in this area required that he didn't have the devotion to this area, or he didn't involved in this area. Not that he couldn't, but the responsibility was somewhere else that he had to fulfill, and its obligations were different than the obligations that you're looking for. So we look at the same way, we look at our Holy Prophet and we say that there can't be the possibility that he has any negative attribute. Because if he had something negative within him, why would Allah raise him above the rest of humanity and change the world because of his arrival?
If today millions of people gather to discuss the affair of our Holy Prophet, it's because of his excellent character and who he was as given to us by Allah. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now we'll begin the discussion, shall we? All right. So, once we understand the idea that our Prophet was the perfect example for society, we take a look and we see that in Surah Al-Hashr, verse number 7, and this is something that in researching, it's something that we've undervalued how Allah describes our Prophet in this verse, and from there we have to pull the lesson of the application of Rasulullah in our lives. In Surah Al-Hashr, verse number 7, the conversation Allah is talking about is that when wealth comes to the nation of Muslimin, how that wealth should be distributed and who has a right share in it. And within this verse of Allah describing that when wealth comes to the people of the Muslimin, that in it is a share for Allah, His Prophet, the close ones, the poor, the wayfarer, the needy. Allah then all of a sudden makes a statement. He says, "Ma ataakum ar-rasul fakhuduhu, wa ma yanha anhu fantahu." That Allah stops in the middle of the statement and He says, whatever the Prophet gives you, take it, and whatever he forbids you from, stay away from it. Many of the mufassirin of the Amma and from historical times used to say that this reference is relating to the fact that because finances are discussed in this verse, that it was pertaining to the finances. What was happening in those times was that the aristocracy of the pre-Islamic era, when Islam started to get money, they approached Rasulullah when wealth came into the nation of Islam. They came to Rasulullah and said, "Ya Rasulullah, take what you need from this and give us the rest, we'll take care of it." Because that's the way it used to work in pre-Islamic times, that there was, for example, trickle-down economy. Give it to the wealthiest and the leaders of the community, and they'll take care of it. Some of it will come to the people, they'll open businesses, they'll open shops, and there you go. And Allah is explaining that no, that's not how things work. I am the one who dictates through my Nabi how the world will receive its income and how wealth will be distributed. And as Allah is giving the explanation of how it will be distributed, He says, "Ma ataakum," whatever the Prophet gives you, take it. Whatever he forbids you, stay away. Some people went and they said that this is talking about specifically the concept of wealth. Rather, what we take a look and we see that this jumla that Allah put in this ayah is a general term that's referring to the entire existence and example of the Holy Prophet. When Allah sends a prophet on this earth, He gives him some distinguishment and He gives him some status and personality on the basis of which that prophet is recognized. One of the opinions could be that why didn't Allah distinguish our Holy Prophet with wealth and power? And Allah did this at times. When we look, for example, and we read in Surah An-Naml, the example of Nabi Sulaiman. The distinguishment of Nabi Sulaiman, and from one aspect, is his wealth and his power. How? We see that in Surah An-Naml, approximately verse 20, the conversation begins where the hopo, the small bird, Hudhud, comes back to Nabi Sulaiman and says to him, "O Sulaiman, there is a kingdom that I saw, and in this kingdom it's led by a queen, and the queen and the people, they're all worshipping the sun." And Nabi Sulaiman then sends the Hudhud with a message to Sheba, and he says, "Accept the religion of Islam." Now, one of the things that, for example, is an important point to note is that Islam has in many forms not denied the humanity and the equality of women. One of these places is the conversation of Sheba. That Sheba as a queen of a nation is being described in these verses of Surah An-Naml, that she was the leader of a nation, and it was a prosperous nation, and it was a well-to-do nation. And that when Sheba receives the message from Sulaiman that says, "Submit to Allah and follow the religion of Allah," Sheba doesn't become emotional and make a wild decision. Sheba instead calls the queen of Sheba. Sheba calls her counselors and discusses with them, "What's the affair? What's your suggestion of how we deal with this message from Sulaiman that says, 'Submit to Allah or I will attack you'?" And she discusses with her counselors, and the counselors turn to her and say that, "Well, if you want to go to war, we'll go to war. We're ready." And Sheba says, "But when a nation goes to war, when it's overcome, the best of it, the elite of it, are treated the worst. So meaning if we go to war with Sulaiman and we were to lose, we would all suffer the worst consequences. So better to see if we can make a treaty with Sulaiman." So she says, "Take a gift, take a precious gift, and send it to Sulaiman and see if he'll come to a treaty with us." Nabi Sulaiman in reply says that, "Do you want to buy us over with wealth when Allah has given us greater wealth than even you? Allah has given us greater in amassment of wealth and beauty and adornment than even you have, O Sheba."
And then he sends his second letter to Sheba saying that if you don't submit now, we'll bring an army and we're going to decimate you. So meaning Allah is describing in this description of Sulaiman that Sulaiman's authority on this earth was described through the process of power and wealth. That if Allah had wanted to give a distinguishment to a Nabi, He has the ability to distinguish the Nabi through the use of power and wealth. But then why is it that our Prophet was not given this distinction? Rather, we take a look and we see that for 13 years of the initial 23 years of messengership, the first 13 years, our Prophet went through such difficulty that he himself describes. He says, I have spent periods of my life where I had nothing to eat but leaves for 30 days or more. And our Prophet used to describe the difficulties he went through. He would describe, for example, how the people mistreated him, how he was abused, how he was attacked. And even in the second phase of the messengership, where Rasulullah does hijrah to Medina, and he governs the city for 10 years and establishes what is the nation of Islam, we take a look and we see that even in this instance, he was someone who didn't like to create war. Rather, he would give people opportunity to make treaties and to avoid war. And he would try to make peace with people. And if the condition of fighting came, it wasn't that he moved other people to fight, rather he himself, they said, when we would look for Rasulullah in conflict, we would find him on the front lines in front of everyone else standing there and partaking. That he wasn't someone who was just an army general who was moving people around. So the question comes that why is it that this wasn't the distinction that was given to Rahmatul lil Alameen? Why wasn't the mercy to humanity given the authority and the position of power and wealth? To even when wealth came to him, that there's a narration that says Jibreel was sent by Allah to Rasulullah. And Jibreel said to him, Ya Rasulullah, Allah has commanded me, if you allow me, to take the city of Medina and fill it with gold for you. And this wealth that Allah gives you, there's no questioning for it. That on Yawm al-Qiyamah, it will not reduce anything from your status in the eyes of Allah, and you will never be questioned for this wealth. If you give me permission, I will make this earth filled with gold for you. The Prophet says, no. He says, I eat one time a day and I pray to Allah for my next meal. Because I don't want this. Meaning our Prophet could have been wealthy. It's not that he couldn't have been wealthy. He could have been wealthy. But he chose not to. When we look at the distinguishing characteristic, we see that the characteristic of the Prophet that distinguished him above humanity is not wealth and is not power. One of the explanations could have been is that today, in his time, he was the wealthiest and the most powerful. But maybe in the future, it could have been possible that someone comes forth and says, I have more wealth than Rasulullah did. Someone could come forth and say that we have more might, more power than Rasulullah did. That these measures of, for example, superiority in humanity could have been something that were overcome by other people in the future. So someone could have come and said that I am better, na'uzubillah, than the Prophet of Allah was. I am better than Khatimul Anbiya was. I am better than the one who Allah sent 123,999 prophets to prepare for him. I'm better than this personality. So Allah didn't distinguish our Prophet through this characteristic. Rather, He chose to distinguish our Prophet above humanity with something that no one from Adam ila al-Khatam could ever exceed him in. And He distinguished him through his character and his manners. That the manners and the character of the Prophet are something that even Allah says, إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. That certainly you are on the best and the greatest and moral characteristics that are out there. That our Prophet was the personality whose akhlaq, whose behavior, whose manner was second to no one. Not from Adam and not till the Day of Judgment will someone come who has better character, better manners, better behavior than our holy Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because the mention of Imam Sadiq comes today as well too, the significance of Imam Sadiq. You see, amongst the Muslims in general, no one took the time to write the ahadith and the character of the Prophet until 100 years after the Prophet left this world. 100 years. There's no written record from it. So amongst, for example, our brothers, the Ahl Sunnah, there's a problem that, for example, when they read about the hadith of the Prophet, the person who's writing it never saw the Prophet.
never sat with the Prophet. He heard things and he took them and he put them in a book. Whereas for us, alhamdulillah, we were blessed that from the time of Rasulullah until today, there was an example of Rasulullah present with us to teach us the character and the behavior of the Prophet. And the one who took the responsibility to ensure that it was canonized and structured for us is the one who was also known as Rasulullah was known as As-Sadiq Al-Amin, the truthful one, the trustworthy one. So when we look at, for example, the example of Rasulullah, we have certainty that when we see all of these narrations in our madhab and in our teaching, that we are certain that this was the character of the Prophet because the one who taught us this had the character of Rasulullah, who was described as Awwaluna Muhammad, wa Awsatuna Muhammad, wa Akhiruna Muhammad, Kulluna Muhammad. Which is why many times there's conversations and there's curiosity about how do we determine and know what the Prophet was like. And alhamdulillah, for us, we should always be thankful to Imam Sadiq that his time that he had spent in teaching and developing and educating the masses was to teach and prepare the people so that they would recognize the character of the Holy Prophet, that they would be able to see the character of the Holy Prophet. And we were able to do that by looking at the examples of all of the Ahlul Bayt in their time, that we learned and we looked at how the Prophet used to behave in society, how he would interact with society. This was a benefit that we had. This was something that we had that was a good thing for us, that was different from the rest of the nations and the people of the time. And which is why we have the examples of the Ahlul Bayt immediately from the time of Rasulullah until today, that we can be certain that we know what it was that the Holy Prophet did and how did he behave. Now, when we understand that, for example, that Allah is giving us the example of the Holy Prophet and he has distinguished the Holy Prophet in the best of character, now we take a look and we see that in our society, how do we look at character and where do we look? Many of us, for example, we see these articles, right, that talk about every billionaire starts his day with, or for example, Bill Gates does this every morning, or things that Bill Gates does, or things that millionaires do every day, or 7 habits of highly effective people. Humanity within its nature is always looking for an example to follow to attain success. We recognize that as an individual, my individual ability to master all of my variables and always select the right choice is next to impossible. So what we like to do is we look out into society, we look out into environment to find admirable individuals to follow their example. And this is a habit. Whether you look on any of these news stations, you look on any source of information, they're always trying to give you the example of someone who they consider to be a success or an example to follow to attain success in life. But when we take a look and we see that had this been a true modicum of success and had this truly been something that's a measurable quality, Allah would have taken the one who he changed the world for and given him these as defining characteristics. Rather, Allah is the one who is saying that the best characteristics that are there that you can develop is your manners and your behavior. And therefore, he tells us, the same way you read in the news articles, 7 habits of highly effective people, or so on and so forth that you can read, look at how Allah describes Rasulullah saying by مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا يَنْهَى عَنْهُ فَانْتَهُ. That Allah is telling you that, O society, O humanity, whatever this Prophet gives you, take it. And whatever he forbids you from, stay away from it. That Allah is demonstrating that anything that this Prophet has, there's not 7 habits he has, there's not 10 habits he has, there's not 3 habits that he has, but anything and everything that this personality has to offer has success for you. And anything that he stays away from is something you should stay away from. So now when we want to look for success in society, when we want to look for success in reality, look at the advice of the Creator who's telling you who to follow. Look at the advice of the one who made you, who's telling you who to follow. Which is why we take a look and we see the statement of our 6th Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Where he says, I feel bad for you, O Muslimin, that you should die and not have developed or adopted one of the characteristics of Rasulullah. Imam Sadiq, when he makes this statement, he's not talking to the people who haven't accepted Islam or don't know the character of Rasulullah. He's saying that no, amongst you, O Muslimin, there are those who know of the Prophet, who follow his religion,
but you have not adopted within yourself the character of the one who Allah says, I created, and he is on the best of character. That our Prophet is the one who among society is given that status and that personality that is better than anyone else, and you, O people who follow his religion, don't follow his example. Our responsibility that we want to think about and remember and not to forget is that if we want to be successful, if we want to be someone who is in the eyes of Allah, someone who is pious and who has achieved a status, the best way to do that is to follow the example of our Holy Prophet, who Allah designated as the one who is most successful. So our goal then now becomes learn about the Prophet, learn about his character, learn about his behavior, follow these examples. And there are many ways for us to learn about this. We see there's a very famous narration where Imam Hussain alayhi salam comes to his father and he says, "Oh father, teach me about the character of my grandfather Rasulullah." And Amir al-Mu'mineen begins and he says that your grandfather Rasulullah was a person who would split his personal time into 3 shares. One for his inmates of his house, one for his companions, and one for himself. When he would sit with his family, he would devote time to sit with his wives, to spend time with his family, and to spend time with his children. And he would dedicate this time purely for them. Meaning no iPads, no cell phones. Family time is family time, not family is here and phone is here. In this time, he would help with household chores. He would sit and listen to the affairs of the family. He would sit and discuss the matters of the household. He would dedicate his time and attention to those people. When he would spend time, for example, on his own and in his independent time, it was spent in times of worship and to give and dedicate to Allah and to devote time to worship and to build a relationship with Allah. When he would spend time with his companions, he would make time to sit with his companions that they could come and question him. He would give preference to his companions who were more pious than others, to give them the preference, to give them time first. He would sit with them and answer any question. In the process of answering these questions, he would indicate to them that if you are here to listen to the answer now, take this answer back with you when you go back to your family and community, and repeat this information that they may learn from it. That our Holy Prophet was such a personality, when he would leave his house by the remembrance of Allah. That when he would go out to meet with people, he would not prefer a particular space in a gathering, rather he would sit wherever space was available. He would prefer to sit in the back of a gathering. It was the habit that if someone new came to a gathering and the gathering had Rasulullah in it, they couldn't recognize where the Prophet was sitting or who the Prophet was by where he was sitting. That he used to, when he would speak to people, he would overwhelm them with attention by focusing on them and answering their question. He would never chide anybody, and he would never claim their misgivings, and would never allow people to talk about the flaws of others in a gathering. That's when Rasulullah would sit with his companions and discuss affairs. They would never discuss people. They would rather discuss topics and needs of the society that happen and work on solving problems. He never allowed anyone to backbite another person. He never allowed anyone to discuss the flaws of another person. These are the characteristics we want to be adopting. Our Prophet was a personality who never spent a day except where he did istighfar of Allah at least 70 times in a day. They said when our Prophet would sit or he would stand, he would do istighfar of Allah and seek forgiveness from Allah. Someone went to our Holy Prophet and said, "Ya Rasulullah, you're the Prophet of Allah. You don't make mistakes. Why are you doing istighfar?" And this is a question. This is actually a question that we take a look and we see not just in the example of Rasulullah, but to all of our ma'asumeen. And it's an intellectual question that comes as well. See the difference between reading something and thinking about it. When we read, for example, Dua Kumail, we see Amir al-Mu'mineen doing istighfar of Allah. Allahumma ghfir li adh-dhunub allati tahbisu ad-du'a. Amir al-Mu'mineen is saying, "Oh Allah, forgive my sins that prevent my dua from reaching you. Forgive my sins that are a barrier between me and you. Forgive my sins." Didn't we think about this? Why is Amir al-Mu'mineen asking for istighfar? Look at the du'as of Imam Zainul Abidin. Why is he seeking istighfar? Ma'soom. Should I give you a little bit of discussion on this or should we finish? Alright, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. How are we doing with time? Huh? 8 minutes? Okay, we have a few minutes before we have to wrap. So there's actually a debate and discussion that happens about the topic that why do we see a ma'soom who is sinless doing istighfar? Some of the debates and discussions come that, for example, the ma'soom does istighfar and seeks Allah's forgiveness not for himself, but for the ummah that follows him.
The Imam is saying that, oh Allah, my ummah, the ummah that you have attached to me, or the followers of this ummah, have within them some flaws and some problems. Therefore, we seek istighfar for ijtima' for kulluhum, for all of them, that they may be forgiven from their sins in front of you. And that because an Imam doesn't have sins, therefore he spends his time in this way to seek istighfar for his community and for his ummah, the same way Rasulullah. And some of the proofs for this, for example, we see that our Holy Prophet many times used to ask for istighfar of his ummah. There's discussions in Mi'raj, for example, where Rasulullah says, oh Allah, Yawmul Qiyamah, let me take account for my ummah. Don't take account of my ummah in front of the people. I don't want my nation's flaws to be exposed in front of humanity. And Allah says, I don't allow you this, because, oh Muhammad, your ummah is more precious to me than it is to you. Therefore, not even you should know of their mistakes. Our Prophet was a personality who, when he was in sakarat al-maut, in the condition of his body, of his soul leaving his body, he turns and he says, oh Allah, is this the feeling that every person goes through? Malik al-Maut replies, Ya Rasulullah, I've never pulled a soul more easily than I've pulled your soul. Rasulullah says, oh Allah, in this moment, remove the pain of death from my nation. So Rasulullah many times, when he's rahmatul lil alameen, a mercy for all of humanity, he wanted to be a mercy, and he was the one who would make dua for his nation for mercy. Where Allah describes Yawmul Qiyamah, when even the Anbiya will be in difficulty, every prophet will call out, Ya Allah, nafsi, nafsi, except this Muhammad, who will call out, Ya Allah, ummati, ummati, save me. So the logic behind this statement, that why does the Nabi do istighfar, that he does it for his ummah, there are many reasons, and these are some of them that describe that the Nabi was constantly doing talab istighfar and talab for help for his nation. This is one explanation. Another explanation comes that says that no, rather the istighfar of a Nabi, or the istighfar of a ma'soom, is because when they look at the bounties of Allah and what they have received, they say that I don't have the ability, O Allah, to thank you for all you have given me. Therefore, forgive my inability to thank you. For example, we see the statement of Imam Zain al-Abidin in Sayf al-Sajadiyah, where he says, for example, he makes the statement, he says, Oh Allah, I have not yet thanked you for the ability to thank you. I have not yet come to that point that even this ability to thank you, I need to thank you for. That there are so many mercies of Allah on humanity as a total, that we never have the ability to thank Allah for everything we have received, for every bounty and every mercy we have received. Therefore, since it's not possible, that the life is not long enough to thank Allah for everything, and it's impossible to thank Allah for everything, the Nabi is the personality, the Ma'soom is a personality who does istighfar of Allah for the inability to thank Allah for everything he has. Which is why one of our responsibilities is to be thankful. Look at how Allah describes وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورِ, that few amongst the worshippers are thankful. Sometimes, for example, we think we've done our ibadat, we've done our salawat, therefore we've thanked Allah. No, Allah is describing the worshipper is one. The thankful is above the worshipper, which is why even amongst the worshippers, the thankful are few. So our responsibility to become thankful, and therefore it's possible that the action of the ma'soom is that he seeks forgiveness for others, or that he seeks forgiveness that he does not possess the ability to thank Allah for everything he has received. Back to the hadith of our Holy Prophet, that when someone came to him and said, Ya Rasulullah, why do you seek forgiveness? You're the Prophet of Allah, you can't make a mistake. Rasulullah replies in a beautiful reply. He says, but isn't it the right of the creation that he should be thankful to the Creator? And he's describing himself that my istighfar is in the appreciation of the greatness of the one who has created me. I want to be an obedient worshipper to Allah, and therefore I do istighfar. Istighfar is one of our most powerful tools that we have, that we should realize and take advantage of. To finish on few more of the characteristics of our Holy Prophet. If you're good, we're good? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Our Prophet, even in his walk, was somebody who was different, that he would walk in such a way that it always seemed like he was going somewhere. When he would sit to eat, he would sit to eat with the poor people. He said, there are some characteristics that I perform in my life that I will never leave. One is sitting on the floor and eating with the poor. Two is that when I ride an animal, I ride it without a saddle. And that I don't ride alone, that someone sits with me whenever I ride my animal. That I milk the cow myself.
I take the milk myself. I don't have someone do this task for me. And I take the time to say salam to small children. I do all of these characteristics so that they become a habit in my nation after me. That do work for yourself. Share in your ride and your conveyances with others so that they may benefit with you. To sit with the poor people, that there is no differentiation based upon your power, your level, your wealth, your status. And to ensure that your nation's next generation is someone who you build a relationship with and show them that they have value and importance. All lessons of our Prophet. The way he would sit and the way he would eat. Our Prophet was someone who would spend time in hunger to the extent where they said that our Prophet used to tie stones to his stomach because of the hunger that he would stay in. That he would prefer hunger before asking Allah and asking Allah for food and eating simple food when it would come to him. Our Prophet is a personality who never ate wheat bread. That he only ate bread from barley and never in his life ate wheat. Do you guys know the story behind this one or no? Alright, we'll finish on this and this will be the end of our discussion, but one salawat before we start. There's a riwayah from Sa'sa bin Sawhan where he talks to Amir al-Mu'mineen on the 20th of Ramadan, and in this conversation he asks, Ya Amir al-Mu'mineen, who is greater, you or Adam? And this is where the point of wheat comes in. Amir al-Mu'mineen says, I am greater than Adam. Sa'sa says, why? Amir al-Mu'mineen says, the plant from which, or the tree from which Adam ate from, what he ate was wheat. And because he ate this wheat that was forbidden for him, Allah then cast him out from the place of heaven onto this earth. It says, Adam was forbidden from eating this plant and he ate from it. Oh, I tell you, neither Rasulullah nor myself were forbidden from eating this plant, but we never ate from wheat in our entire life. So therefore, I am greater than Adam. So he continues, he says, Ya Amir al-Mu'mineen, who is greater, you or Nuh? He says, I am greater than Nuh. Sa'sa says, why? Amir al-Mu'mineen replies, Oh Sa'sa, Nuh preached to his community for 950 years, but when they abused him, he prayed against his nation for the azab of Allah to come on them. Sa'sa, I tell you, this nation has abused me more than they abused Nuh. But I never prayed for the punishment of Allah on this nation. Therefore, I am greater than Nuh. He says, who is greater, you or Ibrahim? Amir al-Mu'mineen says, I am greater than Ibrahim. He says, why? He says in the Quran, when Ibrahim says to Allah, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Oh Allah, show me, how do you bring something dead back to life? Allah asked him, awala tu'min? Oh Ibrahim, don't you have faith in me that I have the ability to do this? Ibrahim replied, Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Oh Allah, yes, I have faith in you, but to give confidence to my heart, show me how this happens. Oh Sa'sa, if Allah removed all of the curtains of creation, nothing would change in my confidence in Allah, not in iota. Therefore, I am greater than Ibrahim. O Amir al-Mu'mineen, who is greater, you or Musa? I am greater than Musa. Why? When Musa was told to go to Harun to announce the message of Allah, Musa, Harun, Fir'aun, he went to Fir'aun, not. When Musa was told to go to Fir'aun to announce the message of Allah, Musa said, Oh Allah, I killed one of his nation. I'm afraid that they would attack me. Send my brother with me as a wazir, as a guide, as a protector. Oh Sa'sa, when Allah sent me with Surah Al-Tawbah, I went alone, though there was not a house in Mecca where I had not killed one of their relatives. Yet I was not afraid. Therefore I am greater than Musa. Who is greater, O Ali, you or Isa? Says, I am greater than Isa. Why? Because when the time for the birth of Isa came, Maryam was told to leave the house of worship. And when my time for birth came, my mother was told to enter the house of Allah. Ya Ali. Now Sa'sa knew better. He didn't ask the final question, who is greater, you or Rasulullah? But there were people who asked our Imam, and there are people who make this mistake till today. And our Imam himself describes, he says, Ana abdum min abidi Rasulillah. I am but one of the slaves of the personality that is Rasulullah. When Amir al-Mu'mineen talks about his knowledge, he says, Rasulullah is the one who taught me. He opened for me 1,000 doors of knowledge, from which 1,000 more doors were opened for me. When he talks about any of the fadail of Amir al-Mu'mineen, they are given to him by the personality of Rasulullah.
And if we had more time, we would discuss more of the fada'il. But inshallah, we've reached the end of our discussion. Let's raise our hands in dua 10 times. Let's call out to Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Mahmud bihaqqi Muhammad. يا أعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الأحسان بحق الحسين. Oh Allah, accept this small ibadat from us. Oh Allah, there are those of us who have gathered here with hajat by the right of the mention of Rahmatul lil Alameen. Fulfill the hajat of the mu'mineen. Oh Allah, there are those amongst our communities, our families, and the mu'mineen around the world who are ill. By the mention of Ali Muhammad, give shifa'at to all of the mu'mineen. Oh Allah, there are those amongst us who have difficulties and problems and who are going through the struggles of life. Ya Allah, by the mention of Rasulullah, remove the struggles of the mu'mineen. Oh Allah, keep our children on the path of Ali Muhammad. Oh Allah, hasten the reappearance of Sahib-ul-Zaman. Make us and our children the supporters of Sahib-ul-Zaman. And most importantly, entitle us to the shifa of Ahlul Bayt in dunya and akhirah. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिनी नमाज के फौरन बाद इंशाअल्लाह तबर्रुक है तो प्लीज ज्वाइन अस फॉर द नमाज. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على خير العمل. هيا على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بار وعملي سار وعيشي خار ورزقي دار وأولادي برارا واجعل إن خبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد